le musibe mutya wonna abatulaba leero 21 February 25 twagala okubatuusaako press release yaffe wa Uganda Police Force nti olwaleero tukoze ekikwekweto wamu ne ebitongole ebirala ebikuuma tembe ku bitongole bya NUP oba ebitebe headquarter yaabwe ya Kavule ne premisi yaabwe mu eri ekamocha byonna biri mu Kampala. Bino ebifo tubiteebereza okuba tubadde babikoleramu ebintu ebitakirizibwa mu mateeka era nga abantu bemuwulira nti balikola searches oba okwaza mu bifo ebyo basirikale baffe aba Uganda era tujja kuba tubatuusaako ebinaava mu operation eyo gye tuliko. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Eno video ngenda gikola ng'omuntu asobola omusolo mu ggwanga kozi wenjikola nga omuwagizi wa NUP andabe yayinza okugamba ndi biased. Mu ssaawa 2 mu nnyezi Uganda Police n'amagye bya creating Barracks ku headquarters za NUP nga bigamba nti waliwo illegal operations ezigenda mu maaso mu kifo ekyo. Ffe nga Bannayuganda basasula omusolo muli kwonoona resources zaffe. Ffenna tukimanyi temulina kye mugenda ssangayo eyo. Mu ssaawa zino wenjogerera kyenkakasa waliwo ekifo mu ggwanga nga waliwo crime egenda mu maaso. Nga waliwo Munnayuganda mu kaseera kano ali kukubira poliisi ejje muyambe ne bamugamba sasula ez'amafuta. Ne bamugamba lisobola kutuukako. Obagezaako okutuukawo bagenda tuukawo nga kiri late ng'omusango gumaze okugenda mu maaso. Ne tulaba nti bali mu kwalocatinga resources ffe ababi b'omusolo ze tusasulira okugenda mu kifo ng'ensi yonna ekimanyi tewali crime egenda mu maaso. Ne mu stagingawo ne mukola Barracks okumala essaawa 24 naye nga mukimanyi temulina kye mugenda ssangayo. Eno story mbadde ngifollowinga kuva ggulo. Webukeredde olunaku olwaleero His Excellency yakoze post ku social media ze n'agamba nti bannamawulire babaganye okutuuka ku headquarters waliyo ebigenda mu maaso mu kifo ekyo bakweka ki. Kwegamba His Excellency ali mu kwewuunya ne Bannayuganda bangi nnyo ki kye mukola mu kifo ekyo to a point that temukkiriza munnamawulire kutuukawo. Because normally gwe tuba ne crime scene alis mukkiriza bannamawulire ne babeera mu vicinity oba kumpi awo ne batulaga activity egenda mu maaso naye tulaba embeera egenda mu maaso nga ne munnamawulire according to the information gye tufuna takkirizibwa kutuukawo. Kwegamba n'okulaba ne kamera kifuuka ekizibu. Information yongere neefuluma nga bagamba nti banneiba mu Kavule balabi ba foreigner nga beefaananizaako abantu abava mu East Asia nga balina ebintu bye bakola ku headquarters za NUP. His Excellency n'abuuza bali mu kuplantinga ki mu offices zaffe. Ebiseera ebisinga ntera okukola video ne ngamba nti Uganda Police eri effective ekola webe yagala okukola omulimu egukola naye obuzibu nti bali selective. Tulaba mu kaseera kano nga basazeewo okuteeka amaanyi mu kifo ekikyamu ate nga tukimanyi nti Bannayuganda bangi nnyo baluzinga trust mu poliisi yaffe. Akaseera ke mugenda okumala nga muli mu kifo ekyo nga temukkiriza muntu yenna kukyaksesinga mugenda ku increasinga doubts zino. Buli gw'ogamba nti nkola ekintu nga neekwese sikiriza kamera sikiriza munnamawulire oba owa omuntu reason okudoutinga already Munnayuganda takwesiga nga gwe Uganda Police bakuyinako ekifaananyi kikyafu balowooza oli against them ate mu kaseera ke kamu olumya ekitebe kya opposition party esinga mu ggwanga ate oganya abantu okukyakisesinga. Singa ogamba kale ekyokola kiri in good faith wandigambye nti kale bannamawulire mujje mu staging wano tube nga tubawa periodic reports oba ekigenda mu maaso nga tuba updatinga naye tewali. Ebintu muli bikola mu nzikiza. Ebintu muli bikola nga teri amanyi. Obunaavaawo nga mutugamba twasanze mundu. Kyendowooza kye baagala okukola. I'm sorry. You prove me wrong. Mujja kumprovinga wrong. Obunaavaawo bayinza okugamba basanze mundu mu kitebe kya NUP. Teweewuunya nga kyappeninze. Naye ate wekina happening nga ebintu obikola nga weekwese Munnayuganda n'akukkiriza. Kale katwashuminge for a second waliwo illegal activity egenda mu maaso mu kifo ekyo. Naye ate gwe mu kunyonyerezaako obikoze nga gwe wekka ali mu kifo ekyo. Omunnayuganda gy'ava yakugambe
buli kyosanze mu kifo ekyo okiplantinze. Ate ffenna tukimanyi ngenda kikujugiza kino gwandaba tewali illegal activity egenda mu maaso mu kifo ekyo. Embeera ffenna tumanyi kwe yava. Embeera yava ku parade yagenda mu maaso. Kankujjukize. Kyemanyi gwandaba eyo video wagiraba ddakoze eruddewo obuzibu bwavaawo. Buli issue egenda mu maaso mu kaseera kano yava ku ekyo ekintu. Naye nga balooya baavaayo ne beestablishinga nti ebintu bino tebiri iligo. Badde bamenyaamenya amateeka ne batulaga nti tewali kikyamu kiri mu kukola parade. Tewali kikyamu kiri mu kukola drill. Wadde nga government yeegamba nti bino ebintu byefaananyiriza eby'amagye. Nasomera mu UP twalinanga subject nga bagiyita PE, physical education, nga buli kumakya batukozesa ebintu ebyo. Nga biri compulsory mu ssomero nga batugamba obimisi nga tujja kukuba kibooko. Nzijukira bulungi nnyo nali mwana muto. Nga buli kumakya mu physical education tukeera ne tukola drill zino. Ne batugamba atiza attention ne tufuna assembly no za mirundi 2 buli week. Nga tusimba ziline ziri straight. Kwegamba yabeeranga method ey'okutuorganize nga tugenda kukola activity. Nga batugamba musimbe ziline assembly HM najja n'ayogera. Balooya baavuddeyo ne beestablish nga tewali musango guli wano. So ovano tugamba nti because of this ofudde headquarter ya political party number registered mu ggwanga Barracks. Sokola video eno. Kugamba olaba ne videos ezifuluma abantu beekweka bwekwesi. Kituwa ekifaananyi nti ne kamera ku ground okugikwata musango. Kwegamba creating tension olemeseza business mukafaako kugenda maaso. Mulimu na Uganda zasula rent omwezi guweddeko. Already ennaku zino takola. Lwambeera gy'otadde mu kifo ekyo. Ng'onyoonya ebintu ebitaliiyo. Ate oveeyo tugambe nti olina bye wasanga. Kyanaku nnyo tuyita mu kaseera kano mu ggwanga. Nkimanyi video bwe ziri sensitive nnyo. Ebintu nga bino okubyogerako bitiisa. Naye ngeno reality. If an event happens in the country tujja gyogerako. Ekintu kigenda maaso mu ggwanga tujja kikuba mu ttooki. Tulaba injustice eri mu kwanfoldinga wano. Ffe bannayuganda basasula omusolo ssente zaffe ostadde owantu owakyamu. Genda onyonye ababbi gye bali. Genda onyonye ba criminals gye bali. Genda onyonye abali b'enguzi bangi. Toteeka resources mu kifo kikyamu. Nja kusaba ompendooza mu comment section ku bintu bye njogeddeko. Olowooza embeera eno katandika butandisi. Eno unveiling ekigenda okujja mu 2025 2026 mu Kalulu. Constituency mpitirivu. Essaawa 24 eziyise zibadde crazy nnyo. Olowooza eno ntandikwa butandikwa oba. Teeka endowooza mu comment section wansi awo. Njabala mukaddako. Peace.